where not only it has brought the regional prosperity, but also how the relationship between the two countries has brought prosperity, economic development, and human development to Pakistan, and also how China has withstood us in thick and thin, and how it has really helped the interests of Pakistan at all the forums across the world. Also, I'm here on the direction of the Prime Minister today to mark this historic event. For that, I would want to read the message of the Prime Minister on this 71st anniversary of the establishment of diplomatic relationship between People's Republic of China and Islamic Republic of Pakistan. The journey between Pakistan and China, of course, has evolved, and to mark this economic strategic partnerships and economic empowerment, the China-Pakistan Economic Corridor is an historic strategic partnership example, and which is an initiative of President Xi, One Belt, One Road. For that, first of all, I would like to read the message of the Prime Minister. The establishment of diplomatic relationship between People's Republic of China and the Islamic Republic of Pakistan, the journey has been a long and steady one and has moved from strength to strength. It is the constant desire of Pakistan to take this journey of friendship and trust, the mutual trust with China, to new heights, and to make this relationship an all-inclusive one, in which other countries in addition to Pakistan can benefit from magnanimity of our ever-trusted and all-weather friend China. Also, the Prime Minister wanted me to reiterate and also to remember the soldiers who have lost their life while working in Pakistan, and he's committed and he assured that we will bring the culprits to justice. And also, he wanted me to reiterate that the entire security infrastructure is being monitored by the Prime Minister himself. And we have, of course, included yourself and your colleagues also. He's also monitoring it across Pakistan with all the provinces to ensure that these events do not, one, happen in future, and also to protect our citizens from China who are working here on different projects, whose families are here, and also he wanted me to ensure that he's resolved and committed to not only expedite the existing projects of China-Pakistan Economic Corridor, but also looking forward to inaugurating new projects that bring more strength to the China-Pakistan Economic Corridor partnership. I would also take the liberty to speak in Urdu to send across the message to our people in Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर चाइनीज़ कॉन्सुलेट तशरीफ़ लाई हूँ, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मेरे साथ कॉलीग्स आए हैं जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 71 जो ईयर्स हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ये दिन मार्क करता है। और जिस तरह पाकिस्तान चाइना की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है, और जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से दोस्ती शुरू होते होते किस तरह जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ट्रांसलेट हुई है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की मिसाल है, बल्कि इस खित्ते के लिए, इन नौजवानों के लिए, पाकिस्तान और इस खित्ते की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये एक माशी तरक्की खुशहाली का मज़हर है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इसलिए भी एक ख़ास अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये जो पाकिस्तान और चाइना के लोग हैं, पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट है, और जितनी
اس سے یہ شروع ہوتے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا منصوبہ پاکستان میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک دم جو ٹرسٹ آتا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ایک آپس کا یقین ہے، محبت کے ایک لازوال رشتے میں ہم بندھے ہوئے ہیں، پاکستانی اور چائنیز. اور جس طرح جہاں آ کر وہ آپ نے دیکھا کہ کراچی کا ایک اندھوناک واقعہ جو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے واقعات دہشت گردی کے، لیکن کس طرح وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر یہاں کونسلیٹ میں تشریف بھی لائے اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے کہ جو ایک سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے، ایک میکنزم ہے، اس کا اثر نو جائزہ لیا، اور اس وقت وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو اندھوناک واقعات ہیں، افسوسناک واقعات ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پرائم منسٹر ایک میٹنگ میں تھے، وہ تمام اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں تشریف لائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے واقعات کے کرنے والوں اور جس طرح یہ واقعات سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لازوال رشتوں کو، تو کس طرح وزیر اعظم تھے جو پریشان، تو ایک طرف افسوس ایک طرف، لیکن ایک ریزالو کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے جو سیکیورٹی میکنزم تھا اس کو بحال کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جو میوچول ٹرسٹ کا، رسپیکٹ کا رشتہ ہے چائنا پاکستان کے اندر، اس میں جو نیشنل ہیریٹیج اور کلچر کا آپس میں دونوں ممالک کے جو ایک تعلق ہے، اور یہاں بہت سے ایسی بلڈنگز ہیں، بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں، بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو اس دوستی کا ایگزامپل بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کو ایک لازوال رشتے میں ڈالتے ہیں. تو میں آخر میں شکریہ ادا کرتی ہوں. آئی تھینک یو اینڈ یور کولیگس فار welcoming us on this historic day, and we look forward to having more like these. And once again, congratulations to People's Republic of China. Thank you.